all the organisms consist genetic material as a nucleic acid. Most of the organisms consist the genetic material DNA, whereas virus consists genetic material as a RNA. Virus in that example, tuberculosis virus, HIV, etc. Now, molecular basis DNA structure in that pentose sugar, nitrogenous base. Can you know this? Each and every molecules. Okay, once you revise me. Okay. Friedrich Miescher first discovered the genetic material as a nuclein. Actually, two scientists were there, Johansen and Friedrich Miescher both. Actually, Johansen Friedrich Miescher isolate the genetic material from WBC of human being. See, you know that in our blood, RBCs and platelets are anucleated, whereas WBCs are nucleated. And to identify the DNA, we require nucleus consisting cell. So Johansen Friedrich Miescher first isolate the material from the WBC of human blood and give the name nuclein. Later on, this nuclein is termed as a nucleoprotein. So in our body, the genetic material is always associated with protein molecule. And you see that protein molecules are of two types, histone and non-histone. And DNA helix packaging, you know that histone octamer is there, and histone octamer is surrounded by 200 base pair consisting DNA and form the nucleosome. So nuclein, nucleosome, nucleoside, nucleotide, all are different words. Please specify this each and every word. Fine, please clear that all the words. So Johansen Friedrich Miescher first discovered the nucleic acid from the nucleus and termed as a nuclein. Okay. Nucleic acid, whatever, RNA or DNA, it is known as polynucleotide. Polynucleotide means the polymer of the nucleotide, and nucleotide is defined as a nucleoside plus phosphate group. And what is nucleoside? Pentose sugar plus nitrogenous base. So here in nucleic acid, three structural components are there. Actually, in the nucleic acid, the backbone it is formed by pentose sugar and phosphoric acid. And two strands of the DNA are joined together with the help of the nitrogenous base and attached together by weak hydrogen bonds. And these weak hydrogen bonds are broken down. Fine. So in DNA, the structural components are pentose sugar in the two types, ribose and deoxyribose, and nitrogenous base. These are also two types, purine and pyrimidine.
Purine is double ring structure. See, it is the revision of the NCERT also. Right? Purine and pyrimidine. So in purine, double rings are there, 2 rings, and in pyrimidine, single rings is there, right? So in purine, adenine and guanine are there, and in pyrimidine, cytosine, thymine, and uracil are there. Okay, so actually to draw the structure, actually structure-based MCQs are also there. Fine. I think in chemistry it is given there. I think part 2. page के ऊपर है, 14th chapter के 17th के ऊपर है. वो प्रॉपर મને યાદ નથી, બટ કેમેસ્ટ્રીમાં છે એટલું પાકું છે. પાર્ટ 2 માં હશે. હા, 2 400 કે સમથિંગ છે. 429. ઓકે, પાર્ટ 2. पार्ट 1 में तो 400 पेज જ નથી લગભગ. પાર્ટ 2 ની અંદર અચ્છા એની અંદર બધું આપ્યું છે, એટલે એ છે ને એકચ્યુઅલી એ સ્ટ્રક્ચર્સ તમારે યાદ રાખવાના છે. જો કેમેસ્ટ્રી છે એટલે ગુજકેટની અંદર તમને ત્રણેયનું કમ્બાઇન્ડ પેપર આવે છે. પીસીબી ત્રણેય કમ્બાઇન્ડ પેપર ગુજકેટમાં આવે. એટલે કેમેસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ 1 પાર્ટ અને મેથ્સ અને બાયોલોજી એક અલગ અલગ પાર્ટ. એમાં કંઈક તમારે લગભગ 1 અવરનો ગેપ હશે વચ્ચે. આ વખતે ગુજકેટનું ટાઈમ ટેબલ શું બને છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. ગયા વખતે એવું હતું, ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી કમ્બાઇન્ડ હતું, પછી 1 અવર બ્રેક હતો કંઈક, અને પછી એ ગ્રુપ વાળાને મેથ્સ પેપર અને બી ગ્રુપ વાળાને બાયોલોજી પેપર સેપરેટલી હતું કંઈક. બરાબર. પણ પોસિબલ છે કે કેમેસ્ટ્રીનું જે સ્ટ્રક્ચર એમાં આપણને આપ્યું છે એ તમને આ ચેપ્ટરની અંદર પૂછી શકે છે બાયોલોજીમાં. બરોબર. અને એનસીઆરટી બેઝ છે એટલે આપણે ક્યાંય એક્સક્યુઝ ન કરી શકીએ. ઓકે, સો I have given the clue to you. मैं તમને क्लू આપ્યા ને 1 અમાઇનો 3 કીટો કે એવા કંઈક. તો એકચ્યુઅલી એની અંદર ઓરિજિનલ કાર્બન નંબર ડિફરન્ટ છે એન્ડ આપણે કોડ વાઇઝ કંઈક અલગ છે એ બે સ્પેસિફાઈ કર્યું હતું ને તમને, કીધું હતું ને. એટલે એકચ્યુઅલી ઓકે, pyrimidine nitrogen base first revise करावी दो. In pyrimidine nitrogenous base in this way we have to draw the cyclic structure. Fine. Actually original is what? This nitrogen is first, second, third, fourth, fifth and sixth. This one is the original one. But we have formed the chord according to, in this way, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 like that. Clear કરેલું છે ને? Okay. And this is the pyrimidine structure and purine structure, same like this. This ring is same.
here see 1 2 3 4 5 6 7 8 and this 9 number. Okay, so let me clear this. Actually, according to the code wise 1 2 3 4 5 6 ને એવી રીતે આપણે કરેલું, right? Purine nitrogen base in that adenine and guanine and pyrimidine nitrogen base, cytosine, thymine and uracil. To draw the cytosine, we have the code that is 1 amino 3 keto. So put the amino group on the top of it, 4th number, on the 2 number ketone group. Actually 1 amino 3 keto, we had given the number like that, 1 2 3 4 5 and 6 like that. Fine. First you fill the valency by alternate 2 bonds, but at the amino side 2 bonds were there, but towards the ketone side 2 bonds are not there. Otherwise what happened, carbon valency will be 5, not allowed it. Fine. So that valency can be filled by hydrogen. So remaining valency you check it, hydrogen valency 1, oxygen 2, nitrogen 3 and carbon 4. So this specific valency you can check this, and remaining valency you can fill with the hydrogen. In this way the structure will be found there. So cytosine for that 1 amino 3 keto, thymine for that 1 3 keto, actually 6 methyl, and uracil 1 3 keto. But difference is there, majority thymine is 5 methyl uracil. Thymine is 5 methyl uracil. So when you draw the thymine, here methyl group is there. When you draw the uracil, here hydrogen is there. Okay, Biju, is it clear everyone? Second thing, important one, ઘણી વખત તમને એની મિરર ઇમેજ આપે છે, એક ક્લિયર કરી દો, બરોબર? ઘણી વખત તમને એની મિરર ઇમેજ આપે. હાઉ? સી, સપોઝ આપણે સાઇટોસિન ડ્રો કરીએ. ફાઇન. સો 1 amino 3 keto, right? Alternate fraction area. Now filled with the hydrogen valency. Fine. Clear? This is the structure of cytosine. अच्छा, આવું મેં તમને ડ્રો કરાવ્યું હતું અને છે તમારી પાસે. હવે જોજો, હવે એક વસ્તુ તમને બતાવું. ઇઝી છે. पहिली खबर, एक्चुअली જે આપણે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં જઈએ છે, CN લાઈક ધેટ, અહીંયા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં લીધું છે. સો કેવું થશે, 1 amino 3 keto, alternate bond filled with the hydrogen valence. Can you got it? This is also absolutely right. તો ઘણી વખત આપણે શું કરીએ છીએ, 1 amino કોમન છે, ઘણી વખત આપણે જોઈએ લે અહીંયા કીટોન તો છે જ નહીં, એવું થોડી ચાલે, મિસ્ટેક છે, this is wrong. But you can check it in the clockwise direction and anti-clockwise direction. Fine. અને ઘણી વખત તમને સ્ટ્રક્ચર્સની અંદર
કેમેસ્ટ્રી બુકની અંદર જોજો, મને કોઈ પ્રોપર મેં આખું વાંચ્યું નથી, બટ એની અંદર છે ને એ ડાયરેક્ટ કીટોન અમાઇનો ગ્રુપ ડાયરેક્ટ બતાવી દે છે, બરોબર? આવી રીતે ડાયરેક્ટ ડ્રો કરી દે છે. ઘણી વખત તમને આવી આપ્યું હશે, હાઇડ્રોજન બેલેન્સી ક્યાંક ફીલાઈ ન ગઈ, but majority we have to check the functional groups. ખાસ એ આપણે જોવાનું છે, અને એ ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ કયા છે એનો તમને કોડ આપણી પાસે ઓલરેડી અવેલેબલ છે. આપણે ચેક કરવાનું છે કે અમાઇનો એન્ડ કીટો ધેટ ઇઝ ડેફિનેટલી સાઇટોસિન, અને તમે કેમેસ્ટ્રી બુકમાં વેરીફાઈ કરજો અને આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં વેરીફાઈ કરજો કે આપણે ક્યાંક હાઇડ્રોજન વેલેન્સી લોકોએ ફિલ કરવાનું રાખ્યું જ નથી, બાકી રાખી દીધું છે. માઇટ બી ક્યાંક તમને હાઇડ્રોજન વેલેન્સી રિમેનિંગ મળશે, ક્યાંક હશે તો ખરું જ લગભગ. ફાઇન, બટ વી હેવ ટુ સી મોસ્ટલી ફંક્શનલ ગ્રુપ. એટલે તમને એમ થાય કે અહીંયા હાઇડ્રોજન ફિલ નથી કર્યું, અહીંયા નથી કર્યું, અહીંયા નથી કર્યું, અહીંયા તો આવવાનું જ નથી. ફાઇન, સો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. ક્લિયર એવરીવન? ફાઇન. સો in this way mirror image એટલે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. એટલે આવું બી મિરર ઇમેજમાં આવી શકે છે. This one is drawn in this way, but will be asked in this way also. Okay? So one amino and three keto. So actually કઈ કરવાનું કઈ નથી, આટલો જ ચેન્જ કરવાનો. This is also right. Fine. So please remember it. So cytosine, amino keto, and okay, adenine. We have to know the structure of adenine. How we remember that code for this? One amino only. Okay. And guanine, one keto, 3 amino. Clear? One keto, 3 amino. Okay. Then pentose sugars, ribose sugar. Here OHH. Here HOH, here HOH, and here CH2OH. Clear? This is the ribose sugar. And now deoxyribose sugar, we can go like this. OHH, but here difference is HH. Here HOH and here CH2OH. Understand? Okay. Now see. Most important thing, nucleosides. You know that the pentose sugar is associated with or attached with the nitrogenous base, but how? No N-glycosidic bond. Please clear this. Okay? So pentose sugar it is given there. Wait, I can show you.
Can you obtain this? And the question is it given there? મને યાદ છે ત્યાં સુધી લગભગ એવું કંઈક આવે. ફોસ્ફોડાયસ્ટર બોન્ડ આવશે પણ વાર લાગશે. એમાં થોડી વાર લાગશે. It is given there on the page number 96. Page 9, okay. Nitrogenous base. तो मेन बात ये है कि आपने ये तो कही दीधुं that nitrogenous base is attached with the pentose sugar, but क्या? See, you know, give me the difference between RNA and DNA. Anyone please revise it. Difference between RNA and DNA. Sorry? DNA is genetic material in organism. RNA is genetic material in virus. Okay, DNA is genetic material in most of the organism. RNA is genetic material in virus. Okay, good. DNA has thymine, RNA has uracil. Good. Then DNA is chemically more stable. Good. And RNA is metabolically more active. मोल ની વાત કરવી હોય તો એમય કરી શકાય. અધરવાઇઝ અહીંયા 2 પોઈન્ટ્સ ફોર્મ થઈ શકે. DNA is genetically more stable, RNA is not. RNA is metabolically more active, DNA is less active. Good. Then carry on. RNA cannot replicate. Hi chair. RNA is able to replicate. RNA is able to mutate થાય છે mutated. Compared to DNA, RNA is mutated faster. Good. Main तो नहीं क्यों? DNA beta 2 DNA In so ribose and deoxyribose pentose sugar difference is there. And RNA second carbon OH. Okay. Then હજી એક ડિફરન્સ મેઇન રહી ગયો DNA RNA. પ્રાઇમરી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય એ તો બોલ્યા જ નહીં કોઈ. આમ તો હજી બે રહી ગયા છે ડિફરન્સ. Yes, helix wise. DNA is double helical. RNA is single helical. Good. Not in all. Krupa, not in all. DNA single stranded હોય છે અને RNA double stranded હોય છે, but not in all. But majority commonly DNA is double stranded and it is mostly right-handed. Right-handed, right? હજી એક ડિફરન્સ છે. DNA is 2.6 base pair. શું? Another more difference is there. Virus. DNA is genetic material in most of the organisms. RNA is genetic material in virus. It is already came. Another more difference.
Please speak loudly. અંદર એકબીજાની સાથે વાતો કરતા તો એ કમ્પ્લીટ કરો અને મને દેખાય તો પ્લીઝ સ્પીક લાઉડલી. માસ્કમાં અવાજ દબાઈ જાય. DNA is acidic, RNA is must difference હતો. સર DNA is negative type. DNA is negative Negative charge. charge, so RNA is હા પણ એમ નહીં, DNA is negatively charged, definitely right, but RNA is એમાં સામે ડિફરન્સ લખવો પડે ને ભાઈ. હા એક બાજુ થોડું મોટે આવે એટલે એ તો જેનેટિક મટીરિયલ થઈ ગયું કન્ફર્મ. હા તે બી છે, હજી રહી ગયું એ હજી રહી ગયું. RNA હિસ્ટોન સ્ટોર કરે કેરી કરે. DNA નું નામ છે DNA માં આપણને એમ ખબર પડી. very simple, very simple. According to the types, DNA has 5 types: A, B, C, D. Don't say E instead of the Z. हाँ, funny E. चालू कर देते हैं. A, B, C, D and Z type of the DNA. Whereas RNA is of 3 types. Which are there? Ribosomal RNA, that is rRNA. Messenger RNA, that is mRNA, and tRNA, transferred RNA. Very good. ઓકે, હવે મારે તમને એ મેઇન પૂછવું છે, આટલું ક્લિયર છે ને અહીંયા સુધી બધાને? બરોબર. સી બધા આટલો બેઝ જ્યાં સુધી ક્લિયર નહીં ત્યાં સુધી તમને આગળ પેકેજિંગ, મેસેજ એક્સપેરિમેન્ટ, એપ્લિકેશન કંઈ ખબર નહીં. બેઝિક આ જરૂરી છે. Now the question is this: N-glycosidic bond is formed where? No. Here when you see that 9th nitrogen of the purine, but first carbon of the pyrimidine, you have to tell that there. Barabar? See, I can clear this. Pentose sugar, you know that. With ribose sugar, thymine is never attached with it. With ribose sugar, no attachment of thymine at all. And with deoxyribose sugar, no chance of attachment of the uracil. If purine is attached with the nitrogenous base, first carbon of pentose sugar and 9th carbon of the 9th nitrogen, first carbon of the pentose sugar and 9th number of nitrogen of the purine nitrogenous base, or first carbon of the pentose sugar with first number of the nitrogen of pyrimidine is attached together by dehydration procedure. We say that elimination of water. Fine.
By elimination of water, we say that dehydration. Here, so it is attached with the N-glycosidic bond and form the nucleoside. ખ્યાલ આવે છે? Okay, so nucleosides are of two types, ribonucleoside and deoxyribonucleoside. તો તમને એક અંદર એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ આપ્યા છે. એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે. Adenosine, deoxyadenosine. What is adenosine? Ribose sugar plus adenine. Huh? And deoxyriboadenosine in the deoxyribose sugar and adenine. Clear? Okay. Then guanosine and deoxyguanosine, right? Cytidine, deoxycytidine, uridine and deoxythymidine. अब वही पूछे ना, है ना? आपको ना? Thymidine and deoxyuridine क्या रहेगी आप? We have total 8 nucleoside. Total 10 are formed. તમે સ્ટ્રક્ચર જુઓ તો તમને એવું લાગે કે આવું તો બહુ સરસ ડ્રો કર્યું છે. જો હું તમને ખોટું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે આપે છે, તમને ખોટું તમને બતાવું, તમને સાચું લાગશે. કઈ રીતે? સી,
Clear? No. See, this is the deoxyribose sugar and this is the structure of the uracil. Here, with first carbon, first nitrogen is attached. So this is known as N-glycosidic bond. Fine? When you see this structure, you can definitely say that this is the ribose sugar, this is the deoxyribose sugar and this is the uridine. The structure is perfect, but it is not possible at all. Because in DNA, uracil is absent. Whereas you see, here the ribose sugar is there. Here, this is the structure of the thymine. See, verify it. Fine? So here, difference is only there when methyl is here, hydrogen is here on the second carbon, it is definitely C like that. And here, when hydrogen is there on the fifth carbon, here definitely on the second carbon, hydroxyl is there, OH is there. Fine? So that's why I told to you, here two names are given there, uridine and deoxythymidine. The two words are given there. But thymidine and deoxyuridine, not possible at all. Right? Is it clear? Both the structures? Now, nucleotide. Nucleotides are formed by attachment of the nucleoside plus phosphate group or phosphoric acid by phosphoester bond. Okay, it is also given there on the same page. Nucleoside is attached with phosphoric acid or phosphate group, but here attachment is there on the fifth carbon of the pentose sugar only. Okay, so pentose sugar on that fifth carbon, phosphate group is attached by phosphoester bond. So here elimination of water molecule is there, dehydration, same procedure. So at the time of nucleoside formation, one molecule of the water is released. During the formation of the nucleotide, two water molecules are released. And similarly, two nucleotides are joined together. So two molecules of the water are already released from each and every nucleotide. But where the phosphodiester bonds will be formed? Phosphodiester bond. First nucleotide, pentose sugars, third carbon. What is phosphodiester bond? Let me clear this. On the first nucleotide, pentose sugars, third carbon. And next nucleotides, pentose sugars, fifth carbon, attached by phosphodiester bond. And in this way, dinucleotide molecule will be formed there. And during the formation of the dinucleotide molecule, 5 water molecules are released. 2 from nucleotide, 2 from another nucleotide, and 1 water molecule that is released from the phosphodiester bond. Okay, so here I can stop now. Fine, remaining we will discuss in the next lecture.